Okay. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So Sadak time is around 11:20 AM and date is of 7th of January. Okay. So on 7th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do until. Okay, so we'll do a very quick top down analysis and then come to a conclusion. One second, guys. One second. Why is it repeat aglatadalli? 1 second. Okay. So this is Bank Nifty chart over here on left side and this is Nifty chart over here on right side. So let's see one top down analysis ಮಾಡಿ we'll come to a conclusion ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Okay, so before starting the analysis with one small glance ಹಾಕಮಿಲ್ಲಿ what exactly market is trying to do ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I'll remove all the drawings in Bank Nifty and I'll remove all the drawings in Nifty also. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ Bank Nifty ಒಂದು lower low formation agi, it came down, lower low formation agi, sideways agi, now it is trying to go high rise. Okay, so let's see, almost market open agidalla alle trade aglattu market right now. So let's see whether this will cross this today's high and male hogtadane anteli or illinda kelag beeltade anteli. We'll do a detailed analysis. Okay, so same way if you see Nifty over here, idu one channel ning move aglattu ankori. So this is moving in a channel where it is slowly forming higher high pattern over here. Okay, higher pattern formation agi slowly male hoglatlu, but there is no proper directional momentum. So if you observe over here la market is sideways to uptrend, one proper one rally upside higher high form akot heavy upside rally kodangilla agada or heavy downside rally nu kodangilla agada ankori. This is a proper sideways to uptrend market. So inta trade ni inta situation ni this is best thing to do only scalping, because na 1 minute time frame nu torustini nimaga yavade riti proper trades illa illi. Market is completely zigzag. Okay, so you'll note full zigzag ankori, back to back green candles, again green candle, red candle, green candle, yavade ಒಂದು proper clarity illa illi. So inta scenario na it is better to stay away from the market. Okay, so let's see 1 minute time frame now we'll come back again after doing the top down analysis and then we'll see what exactly market is trying to tell us ante. Okay, so without wasting much time, let's start the video. So we'll start with Bank Nifty and then come to the Nifty chart. Okay, so I hope my audio and video are totally perfect. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ disturbance ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay. Okay, so this is Bank Nifty chart. Bank Nifty chart now will just go to 4-hour time frame. So 4-hour time frame now what market is trying to tell. Let's see. Okay, so this is 4-hour time frame. Again, ಇದೇ level mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. From past 2 days, this is the level which I'm marking. So this I can consider as a resistance level. Fake breakout kotti market is trading below this resistance level. So once e resistance level cross aitu ankori, then I can consider market is super bullish and it can also reach all time high. Okay, illa antandre again ille sideways agbodu market. This is what is in 4-hour time frame perspective. Okay, so let's go to 1-hour time frame and then see what exactly it is trying to tell us ante. So when I'll be going for bullish trade only above this level, e level in a cross aitan kori, then we'll be planning for an upside trade for next 15 days or 1 month. Market it can go up. Okay, let's see. One second. Okay, so let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell and tell. So 1-hour time frame there is a trend line you can see from top. This one trend line formation aglatadalli. Let's see. So this is a trend line and I can also see a support level over here. Today's support and yesterday's support are very close enough. Okay, so ivatin range gi this I'll consider as a very strong support as of now in 1-hour time frame. And now let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell ante. Okay, so note ee support properly valid agide illi. Ivattu ide jagake support tagondadu. Yesterday also it took support at the same level and previous day on 5th January nu ille support tagondadu. Nennenu market almost ille band mele hogad. Ivattu it took support at this point. So once ee level kena kelag batt ankori, this support might break, this support might get weak, illinda market kelagu fall agbodu. But we'll discuss everything in detail and discuss madamu on the go the chart na enen kaanislತ್ತಲ್ಲ. I'm just trying to explain each and everything.
Okay, this is 15 minutes time frame. Now let's go to 5 minutes time frame in bank nifty. So bank nifty 5 minutes time frame you nodidrilla, there is no proper valid setup over here. So I'll just remove this thing because ಇದು 4 hour time frame this makes much sense. 5 minutes or 15 minutes ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು resistance use ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just to avoid confusion I'm removing it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what I'll do is I'll just mark this resistance level. ಈ resistance level ಇಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, or you can consider this whole zone. Okay, day high no illada illi, and this is also acting as a resistance zone. So I'll consider this whole zone. So market ee range nage yavag irtadalla, ee range nage iro tanaka we don't have to touch the market. Ee one upper channel and this is a lower zone, idon resistance level, and in support level enadalla, in between this will be a no trading zone. In case ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಮೂವ್, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್, ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಈ support level tankanu we can keep the target. But let's see, again that can be a very risky trade. We'll come to that part and then we'll look at it. Okay, this is bank nifty analysis. So let's go to nifty analysis, what nifty is trying to do anta. Okay, so I hope what I'm trying to tell is making sense anta heli. Let's see. Okay, so let's go to nifty chart. So nifty chart il nodidrilla, they'll go to 4 hour time frame. What 4 hour time frame is trying to tell, let's see. Okay, again 4 hour time frame nega, if you observe over here there is a resistance level. So nenu ide resistance level mark madide because market never came to test this resistance level. Ide one zone nage move aglattu ankori. Okay, and also there is a channel as well. So idon channel nu mark madiramu so that this will be easy for us to do analysis. One second guys. Okay, this is the channel. So nenu same channel mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ just to get the broader vision of market or broader overview of the market, what exactly is happening in larger time frame ante. Okay, so this is 4 hour time frame. Market is clearly forming higher high pattern in 4 hour time frame. ನೋಡಿದ್ರೆ slowly higher high projection form ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ in case support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we can easily plan for an upside trade. There is a strong support level over here. ಇಲ್ಲಿಂದ support ತಗೊಂಡು market in case if it tries to go up, then easily we can execute a trade at this particular point. Okay, I'll show you 15 minutes nag hogudilla or 1 hour time frame hoದಾಗ you will get the clarity. See, this is a strong support level over here. Market back to back ide zone nag support ತಗೊಳ್ಳತ್ತದಲ್ಲಿ. So this can act as a very strong support. But once ಈ support level ಏನನ break down ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then within no time market can reach till this lower channel. Okay, but highest probability irodu it will take support of this support level and it should go up. This is the highest probable scenario. Il support tone mail hoglebek anko. This is how market works. This is how is the structure of market. But in case ee supports enana break aaytu anko or illira buyers weak adra ankori, only then market will fall and it can come till this lower channel. First priority going upside. In case break aaytalla, then we'll be planning for a downside trade. Okay, so this is all a game of probability. Yavdu fix illa ankori, you just have to be flexible in market. So this is what is 1 hour time frame telling us. So let's go to 15 minutes time frame and let's see what 15 minutes time frame is exactly showing us. So 15 minutes time frame hodaga, this is a channel again over here. I'll just mark it for reference. Idu ಒಂದು lower channel market momentum aglattu nodi. If you see over here, this is forming lower lows back to back. So slowly lower low formation aglatದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then we can expect an upside momentum which is pretty sure. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ we might not get a proper high probable trades. Okay, so this is a scenario in nifty in 15 minutes time frame. Okay, so ಈ ಝೋನ್ ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, just don't trade at all. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ those are very risky trades. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ you can easily get into those, or else just stay calm, avoid the trade. Okay, now let's go to 5 minutes time frame. Again 5 minutes time frame also says the same thing. Again it is moving in a same channel. ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ we will just wait. Okay,
So this was Nifty and Bank Nifty top down analysis. Okay, so from larger time frame to shorter time frame, what exactly market is trying to tell anteli we did the top down analysis. So now what we'll do is we'll go to 1 minute time frame where we can find quick scalping trades anteli. Okay, so both these are 5 minutes time frame. This is today's chart of Nifty and this is today's chart of Bank Nifty. So Nifty du ಮತ್ತು Bank Nifty chart ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು there is no proper trades or you can't get very high probable trades in this market ante because there is a choppy market. Then ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತು, again sideways ಆಯ್ತು, again it is trying to go up, so there is no proper direction in market. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಖುದ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅ ಚಾನಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಚಾರ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ. ಈ ಝೋನ್ನಾಗ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 5 minutes ಓನ್ಲಿ. 5 minutes ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, this is 5 minutes time frame channel and I'll shift to 1 minute time frame. Idu extra adalla, this will be I'll be considering as a fake breakout. Okay, so let's see. In case market idu ಒಂದು upper channel in 15 minutes time frame nage ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು upper channel breakout ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು, then we can expect an huge directional momentum for upside. Okay, because ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬುಕ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, let's see what exactly market will give us today ante. So this is what is the simple logic behind the chart. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. we just marked each and everything and we are keeping setup ready. once setup form ಆಯ್ತಲ್ಲ, we'll get into the trade. Okay, so ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನ್ ನಡಿಲತ್ತು behind the scenes in market ಅಂತೇಳಿ we just did the analysis part. Okay, so once we get the proper trades then we'll get into a quick scalping trade which will give us a target immediately takkant. Okay, so our trade siglak we just have to wait for a very long time. So market kottaga ashte ತಗೊಬೇಕು, unnecessarily ಫೋಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So let's see how is our luck today ಅಂತೇಳಿ. Okay, so Binance chart nagnu I just marked some things over here, Binance and Ethereum nag. I'll show you the Binance chart also. So this is Binance chart. Illand aram se setup formation agide illi I can get into the trade right now over here. Okay, so il 50 moving average rejection ತಗೊಂತು and it is also crossed 50 moving average and there is also bullish candle. All the setups are valid, I mean all the conditions are valid over here. But ಯಾಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ there is a trend line from top. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಈ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್,
then I'll be getting into the trade after this trend line breaks. Okay, one ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ probability of making profit will be very much high. Okay, ಈಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವಿಲ್ ಐ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 1 or 2 hours ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 5-10% ತಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಾಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗೇನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಪ್ ಕೇಕ್. ಓಕೆ, so let's see what OI data is trying to tell us anteli. One sarti we'll have a look. Okay, market is still sideways, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್? ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್? ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, then things will be very much easy. So ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 OI ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 26,150ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 1.1 crore ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, and 64.02 ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, so 26,150 is a strong level is what I can see through OI data. So 26,150 ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, you can expect a huge fall. But again market ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು is very doubtful, ಯಾಕಂದ್ರೆ there are huge option writers, put option write ಮಾಡಿರೋರು 1.1 crores put option write ಮಾಡಿರೋರ. So they will be holding this level very strongly, because ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೆನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ 26,150 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆನ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ OI ಡೇಟಾ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕೀ ಲೆವೆಲ್ 26,150. ಇದು ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾತಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳತ್ತಿರೋದು ಮಾತಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ OI ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಳಕ್ ಪೊಳಕ್ನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ OI ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, then we will get to know what exactly market can do next anthe. Although you can't be right all the time, but most of the time you will be right. Okay, because this is based on human psychology. So ellardu emotions mele market work agtadu ankori. If someone is in good profit, he has to book the profit. If someone is in losses, so he has to book those losses to avoid more losses. So ellaru ಅವ್ರವ್ರದೇ ಸೈಕಲ್ ನಾಗ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. 26,150. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್. ಇದೊಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ,
So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ and then we can get into the trade. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ just lessons are the only things we can take from market. 119, okay, 18. One second, guys. Okay. Bank Nifty, if you see ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದು. Let's see, there is a trend line from bottom over here. In case the trend line breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, you can expect a fall in Bank Nifty. Let's look at OI data once. Okay, 60,000 is a round figure level. Oh bhai, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೇಟಾ ಅದ? 12 lakhs and 13 lakhs. So let's see, in case ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, we can plan a trade in Bank Nifty. ನಿಫ್ಟಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ we can take a risk. Let's see, I'll just look at the premium prices in Bank Nifty, what exactly it is trading at ಅಂತೇಳಿ. One second. 60,000 call option, put option. Okay, okay. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗೂ ಅಷ್ಟೇನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. First and foremost priority, it should respect the trend line and it should go up. Second priority will be in case trend line breakdown ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can expect a downside fall. Okay, this is how you must figure out things, or no, not figure out,
figure out is not the right word. This is how you must prioritize things. So ಯಾವಾಗಲೂ first priority will be it will respect the trend line. Only if it fails to respect this trend line ಅಲ್ಲ, then second priority will be it will fall in uptrend market. In downtrend market ಹಿಂಗ್ lower low formation ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ trend line resistance ತಗೊಂಡು first priority will be it will respect this trend line and come down. Second priority will be ಇದು trend line breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, only then you can expect an upside moment. Okay, this is how you can differentiate things. Okay, let's see. Okay, bank nifty is trying to fall, so bank nifty no fall agಬೇಕು actually ಇಲ್ಲಿ. So nifty ನೀವು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ 26,150 level cross ಆಗಿ it is trying to come down. So ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ heavy fall ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ. Let's in case fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, we can plan a trade in bank nifty. ನಿಫ್ಟಿನೇ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, let's see. Okay, nifty nu ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, and even bank nifty is also trying to fall. Let's wait for a huge red candle and then we can get into the trade. Okay, ಒಂದು heavy bearish candle ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, then we can confirm that market is under sellers control or sellers stronger ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, and then we can get into the trade. Let's see. And 20 moving average. See, again bank nifty is trying to take support at this resistance level, support at this trend line. Let's see. Support ತಗೊಂಡ್ರು it's well and good, breakout ಕೊಟ್ರು it's well and good, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗಬೇಕು, only then we can get into the trade. Simple. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. What we need is momentum, that's it. $940. Okay. Okay, bank nifty is trying to break down. Nice, let's see. In case breakdown ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, we can quickly plan for a trade. Okay, it will keep things ready. Around 20 points will be the sell. Target will be around 1:3. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅರೇ ಭಾಯಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲನ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲೇನು, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನನಗಂತೂ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ
This is how minor observations will save you from getting into wrong trades. Okay, so in case you regular trader idralla, what I'm trying to tell will hit you hard, full next level. Okay, ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸುಮ್ ಟಕ್ ಅಂತ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅದನೋ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅದನೋ ಯಾವುದೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ, ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗೇಮ್ನಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಹೈರೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇದು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡಿಲೀಟು ಮಾಡಿಬಿಡಮ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಬೇಡ. ಓಕೆ, okay, it is forming red candle again. Let's see. So ಇಲ್ಲಿ lower low formation slowly ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. Again this is not proper lower low formation. ಒಂದು ಲೋ swing high again low, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then I can consider entering somewhere over here. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ again without forming lower low it can directly fall. So this directly fall ಆಗೋದು is a difficult thing to capture. ಸೊ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. क्या करेंगे भाई, रिस्क लेंगे क्या? Let's wait for some more time. Five minutes chart ಏನ್ ಹೇಳತ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ. Let's have a look. Okay, 5 minutes chart ನೀ ನೋಡಿದ್ರೆ it is in a lower low price action. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, it is forming lower low pattern. In this scenario you can go for downside trade. Okay, but let's see. So 5 minutes candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 30 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. We'll decide what will happen in next 30 seconds. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೇನು? So please let me know if video is lagging. So just ನಂಗೆ ಚಾಟ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, or if everything is perfect just give a thumbs up. Okay, ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ. ಕಮ್ ಆನ್, I think we can plan for a trade. One second guys, one second.
ಸಿ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Let me take a risk. Okay, 20 points will be the SL, 60 points will be the target. One second. ಒಂದೆರಡು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. else I'll miss this move. ಇನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಐಲ್ ಶೋ ಯು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, let's wait. So now Nifty chart nodidru, it is trying to form again a bearish candle over here, which is a good sign to go for downside trade. Okay, so namd entry ille agbekagittu. This was a right entry point for us in bank nifty. Okay, but we did not enter. We'll just wait for a pullback. One proper pullback bandmel, if in case enter aglak opportunity sikkatala, we'll get into the trade. In case siglilla, we'll just ignore this trade and wait for the next fresh trade. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಿಂಗೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓ ಭಾಯ್, ಮಿಸ್ ಎಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಕ್ಕಂತ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. Just let me know who all are watching the stream. 3 people are watching. ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Let's have some interaction. ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತವ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. Let's have a healthy conversation. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದಂತ, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ರೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಫೋಮನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್
should be controlled. Okay, ಈಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ FOMO is dangerous. One second guys, I'll just refill this bottle and come. Okay, so one ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತನಕ ಬರ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ತನಕ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. Yes, analysis was perfect, ekdam top notch, but we did not get into the trade. That is the worst part. This happens. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ 5-10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಹೋ ಕ್ರೇಜಿ, ಬಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. Binance and Ethereum, 1 second. So I'll show you Binance chart ಇಲ್ಲಿ. Binance is
breaking out. ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ. Okay. So market is giving downside momentum, but I'm not interested because I missed the right opportunity or right entry point somewhere over here. So wrong entry points bad way better. Just wait for some more time and then we'll see. Okay guys, so for time being I'll just pause the audio and video. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ I'll be back. So ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಟಿಲ್ ದಟ್.
Guys, welcome back. So market will fall aglatದಲ್ಲಿ, so we missed entry point somewhere over here. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು entry point form ಆಗಿದೆ, but this was very difficult to capture in core. So almost sideways ಇದ್ದು, it gave us a huge momentum in 1 minute candle. So ಇದು ನೀವು in case ಮೊದಲನೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, this would have been a huge capture, but again ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, this capturing this point is kind of difficult ಇಲ್ಲಿ. So even I did not get into any of the trade over here, so just market observe ಮಾಡಲತ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. But let's see. So market is literally moving very nice, but ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ I was just chilling, but market is doing its own thing. So next level fall ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. In case ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, then you would have made a huge money. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, so this was a fresh entry point and this was a fresh entry point. Over here this is again a fresh entry point, but we did not get into any of the trades. This is the worst part. Let's see how market will behave ಅಂತೇಳಿ. So as of now ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೋ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 3 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕವು, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ profits, but if not, then just ignore for the day. Okay, this is what I'm trying to tell you. So even in Nifty I will show you. So Nifty nagnu, this was a fresh entry point, but again ill entry togolak I wouldn't have recommended because it was trading near the support zone ballittu. That is the reason this would have been a very low probability trade. But ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1:3, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಟಪ್, ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್. And 2 setups in 2 opportunities in Bank Nifty as well. So one illi and one more over here. Okay, so live idantre ninne tara idunu ಒಂದು I would have shown you, but I was listening to a podcast ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ and ಅಷ್ಟೋ ತನಕ market boom. Okay, so I think with this we'll just wind up the live stream. So this is what today's market is. Okay, actually a very good market. So new points wise ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, so Bank Nifty around 320 points and Nifty around 100 points fall ಆಗಿದೆ, which is pretty good. Okay, with this we'll just wind up the live stream. So I hope ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ವಿ ಡಿಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವರ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸಿನಾರಿಯೋನಾಗೂ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಂತಾರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so yeah, with this we'll just wind up the live stream. So thank you so much for joining the live stream. We'll meet you in next video. Until then, see you all, take care, bye bye.